guys, I'm Sandro Hermoso and this is another episode of Quarantine Cravings. And ang kinikrave ko ngayon ay katsudon. Actually, yung katsudon, very simple lang yan na Japanese dish. It's basically parang fried pork chop on top of rice na may iba't ibang klaseng sauces. Pero ang gagawin natin ngayon ay chicken naman, so Torikatsudon. And medyo two-step lang yung process ng paggawa niya kasi uunahin natin gawin yung ating Torikatsu. So first, yung Torikatsu natin, gagawin natin is deep fried siya, diba? So kailangan natin ang ating chicken breast, finilay ko na siya. We also need our all-purpose flour, yung ating breadcrumbs. Well, dapat talaga panko breadcrumbs, pero kung anong meron kayong breadcrumbs, pwede na yan. And syempre yung ating egg. I-deep fry natin siya sa ating Elo Vivid pot. Alright guys, so tapos na tayo sa ating Torikatsu. So ito itsura niya. Ayan. Ito yung itsura, diba? So may option kayo na gawin na nga siyang yan and rice and cabbage. Kung meron kayo ng sauce na ginagamit dito, yung katsu sauce, yung bulldog ginagamit sa grocery. Pero gusto ko nga kasi yung parang katsudon style or Torikatsudon style, yung over rice and then may egg and then may onions. So kailangan natin syempre yung egg natin. I'm gonna use 2 eggs and then break natin siya. Break those 2 eggs. And then, huwag yung sobrang ano na niya. Para kumbaga, yan, pwede na yung ganyan lang. Yung medyo, hindi siya yung sobrang yellow na yellow. Pwede na yan. Next, yung parang sauce natin. So, mix lang natin yung fish stock natin. With some sugar. Soy sauce and yung ating makeshift na potato starch, which is cornstarch and all-purpose flour put together, and then we just mix it together para yan na yung parang sauce natin for our Torikatsudon. At lulutuin natin lahat yan sa ating Elo Vivid pan. Wait for the onions to brown. So as you can see, ito medyo pwede na siya. Then you move it aside. Then nalagay natin yung katsu natin sa gitna. In, you pour in our sauce and just let it simmer. So after letting it simmer for a bit, we add in eggs. Pour it over rice. Sprinkle some green onions. And there you have it, our Torikatsudon. Bonus lang. So lahat ng tira-tira natin, ito na siya. Medyo marami akong niluto. So look at that. Torikatsudon family size.